In this class, we will discuss about Doppler effect. In the last class, we have seen about superposition of waves, that is waxing and waning of the waves. Today, we will discuss Doppler effect. This Doppler effect. Okay, Doppler, what do you mean by this Doppler effect? The apparent change in the frequency of the sound produced by the source due to the motion of the source, listener or the medium. That is the Doppler effect. അതായത് സോഴ്സിൻ്റെയോ ലിസണറിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയത്തിൻ്റെയോ മോഷൻ്റെ ചേഞ്ചസ് കാരണം ലിസണറിനുള്ള കിട്ടുന്ന ഫ്രീക്വൻസി അതിനുള്ള ചേഞ്ചസ്, അതാണ് ഡോപ്ലർ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സപ്പോസ് ഒരു സോഴ്സ് ഓഫ് സൗണ്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രീക്വൻസി ന്യൂ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ലിസണറിന് അതേ ഫ്രീക്വൻസി തന്നെ, ആ ന്യൂ ഒരു ചേഞ്ചസും ഇല്ലാതെ അതേ ഫ്രീക്വൻസി തന്നെ കിട്ടണമെങ്കിൽ ലിസണറും അതേപോലെ തന്നെ ദ മീഡിയം ത്രൂ വിച്ച് സൗണ്ട് ട്രാവൽസ്, ഏത് മീഡിയത്തിൽ കൂടിയാണോ സൗണ്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത്, ബോത്ത് ആർ അറ്റ് റെസ്റ്റ്. അതേപോലെ തന്നെ സോഴ്സും റെസ്റ്റിലായിരിക്കണം. സോഴ്സ് റെസ്റ്റിലായിരിക്കണം, ലിസണർ റെസ്റ്റിലായിരിക്കണം, മീഡിയത്തിന് ഒരു ചേഞ്ചസും വരാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രം സോഴ്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അതേ സൗണ്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ലിസണർ ക്യാൻ എൻജോയ്. ഓക്കെ, ഒരു ഡെയിലി ലൈഫിലെ എക്സാമ്പിളാണ് പറയാനാണെങ്കിൽ വെൻ ദി that is for a person standing on the railway station or railway platform, the apparent frequency of the whistle of the engine increases as the engine approaches to him. Engine അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ ഒരു വിസിലിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി കൂടി വരുന്നു. What about this engine moves away from him? Obviously, this change in the frequency or the apparent frequency that drops suddenly. So, the presence of the wind in the medium also produce the influence on the frequency of the sound. So, we can say, what is Doppler effect? The apparent change in the pitch or frequency of the sound produced by the source. What are the reason behind the change in the frequency? Relative motion of source, listener or medium. That phenomena is known as Doppler effect. Now we are going to find out the expression for the apparent change. Suppose this is the source and sound. This is listener. Sound, the source has velocity vs, sound v, listener vl. Okay, here the listener and source all are in the same direction. Let the source of this sound produce of frequency nu be the frequency of the source and lambda be the wavelength of the sound. Nu be the frequency of the sound and lambda be the wavelength of the sound. And nu be the, not nu, v be the velocity. V be the velocity, nu be the frequency, lambda be the wavelength of the sound. Nu v തമ്മിൽ തെറ്റിപ്പോകരുത്. So from this we can find out nu and lambda, sorry, v and lambda, we can find out the frequency nu is equal to v by lambda, that we understood. Now let the source be moving towards the listener. ഈ ഒരു ആരോ മാർക്ക് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. എല്ലാം ഒരേ ഡയറക്ഷനിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്.
let the source be moving towards the listener with velocity vs. Source in the velocity vs, sound in the v, listener vl. Let the source be moving towards the listener with velocity vs. The velocity of the sound waves relative to the source. Okay, the velocity of the sound relative to the source. What is v minus vs? Okay, the source is moving towards the listener. Listener അടുത്തേക്കാണ് source പോകുന്നതെങ്കിൽ the velocity of the sound relative to the source is v minus vs. Then what about the apparent wavelength? അതിന് നമുക്ക് lambda 1 എന്ന് കൊടുക്കാം. Apparent wavelength. Wavelength means v divided by nu. v എന്തായിരുന്നു? v minus vs divided by nu. This is the apparent wavelength. Apparent wavelength. Okay. Let the listener is moving with velocity. What is the velocity of the listener? vl. In the same direction. Source move ചെയ്യുന്ന അതേ ഡയറക്ഷനിലാണ് listener move ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ what is the velocity of the sound relative to the listener? ഇവിടെ നമ്മൾ relative source പറഞ്ഞു. Now the velocity of sound wave relative to the listener. What is v minus vl? This is the velocity of sound relative to the source. This is the velocity of sound relative to the listener. Here source and listener, they are moving in the same direction. Now what about the apparent frequency? This is the apparent wavelength, and for the case of the listener, what about the apparent frequency? Nu 1. That is the velocity relative to the listener. That is v minus vl divided by lambda 1. Okay, lambda 1 നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. v minus vl divided by v minus vs into nu. Okay, so we can write the apparent frequency of the sound heard by the listener that is, there is a change. This is the original frequency. This is v minus vl divided by v minus vs. Okay, this equation is, it is assumed that source and listener are moving in the same direction. ഇത് രണ്ടും ഒരേ ഡയറക്ഷനിലാണെങ്കിൽ ലിസണർ കേൾക്കുന്ന ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ആക്ച്വൽ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ദിസ് ടൈംസ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇത് സോഴ്സിൻ്റെയും ലിസണറിൻ്റെയും മോഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടറാണ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഫാക്ടർ ടൈംസ് the original frequency of the sound. This is the Doppler effect. ഈ ആരോ മാർക്ക് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് കേസസ് ഒന്ന് സ്റ്റഡി ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റത്തെ കേസ്, the source moves towards and stationary listener. ശ്രദ്ധിക്കുക, സ്റ്റേഷനറി ലിസണർ മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല, സോഴ്സ് മാത്രം മൂവ് ചെയ്യുന്നു, ലിസണർ മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഹിയർ സോ വെലോസിറ്റി vl എന്ന് പറഞ്ഞത് 0 ആയിരിക്കും. സോഴ്സ് moves towards the stationary listener. Okay, so here we can write the listener is at rest. vl is equal to 0. So what about the apparent frequency? Nu 1 is equal to vl is equal to 0. Substitute here. So we will get nu 1 is equal to v divided by v minus vs into nu. ഈ ഒരു ഫിഗർ, ഈ ഒരു ഡയറക്ഷൻ ഓർത്തിരിക്കുക. അതിനനുസരിച്ച് പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷൻ ആണോ നെഗറ്റീവ് ഡയറക്ഷൻ ആണോ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്കൊന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ മതിയാവും.
nu V divided by V minus Vs. Okay. Now the second case, the source moves away from the stationary listener. Here also VL is equal to 0. In a source move ചെയ്യുന്നത്, this is towards, this is moves away. Moves away ഇവിടെ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലോട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. So here Vs is negative. Vs is negative. So what about the apparent frequency? Just your terms substitute ചെയ്യുക. VL is 0, Vs is negative. So we will get nu V divided by V plus Vs. Okay, now the third case. The listener moves towards a stationary source. ഇവിടെ stationary ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ആരാണ്? Source. So obviously Vs is equal to 0. Listener moves towards. Listener moves towards എന്ന് പറയുമ്പോൾ സോഴ്സിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു. സോ നെഗറ്റീവ് ഡയറക്ഷൻ. സോ VL is negative. Now what about the frequency? Nu1 is equal to, substitute ചെയ്യാം. Vs is equal to 0. VL is negative. Nu into V plus VL divided by V. Okay. Now the listener moves away from the stationary source. Here also the source is at stationary. So Vs is 0. Then the next case is listener moves away. Listener moves away from a stationary source. Listener moves away from a stationary source. This direction. So VL is positive. So the apparent frequency nu1 is equal to, substitute ചെയ്യാം. Vs is 0, VL is positive. So we will get V minus VL divided by V. Okay. And the fifth case is listener and the source move in the same direction. Both the listener and move in the same direction. ഇത് രണ്ടും ഒരേ ഡയറക്ഷനിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചു. അത് നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം. nu1 is equal to V minus VL divided by V minus Vs into nu. Okay. ഇനി sixth case, listener and source move towards each other. ലിസണറും സോഴ്സും എങ്ങനെയാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്? towards each other. So what about the conditions? Here Vs is positive or negative? Listener and source moves towards each other. ഇത് ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നു, ഇത് ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നു, ഈ ഡയറക്ഷനിലേക്ക്. പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇത് നെഗറ്റീവ് ഡയറക്ഷൻ. ബോത്ത് ദി സോഴ്സ് ആൻഡ് ലിസണർ മൂവ് ടുവേർഡ്സ് ഈച്ച് അതർ. സോ Vs is positive and VL is negative. Now what about the apparent frequency? Okay, just substitute. We will get V minus VL is negative, so V plus VL, Vs is positive, divided by V minus Vs into nu. Okay, and the last case, listener and source move away from each other. ലിസണറും അതേപോലെ തന്നെ സോഴ്സും രണ്ട് ഡയറക്ഷൻ, ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ. ലിസണർ ഈ ഡയറക്ഷനിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ സോഴ്സ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. So both the source and listener move away from each other. What are the conditions? Vs is opposite direction, negative. VL is positive. So what about the apparent condition? Apparent frequency? V minus VL divided by
Vs is negative. V plus Vs. Okay, this is the apparent frequency for the case of the listener and source move away from each other. Okay, അപ്പോൾ സോഴ്സിൻ്റെയും ലിസണറിൻ്റെയും വെലോസിറ്റി അനുസരിച്ച്, അതായത് ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണോ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് ലിസണർ കേൾക്കുന്ന ഫ്രീക്വൻസിക്ക് വ്യത്യാസം വരും. ദിസ് ഈസ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ദ അപ്പാരൻറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് സൗണ്ട് ഹേർഡ് ബൈ ദി listener. Okay, so just conclude that what is the Doppler effect? The apparent change in the pitch or frequency of sound produced by a source due to relative motion of the source, listener or medium is called Doppler effect. Okay, ഇനി ഈ ഒരു 7 കേസസ് സ്റ്റഡി ചെയ്യാം. ഇത് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല, ഈ ഒരു ഡയറക്ഷൻ ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. ഓക്കെ, ഇഫ് ദ സോഴ്സ് ആൻഡ് ലിസണർ ബോത്ത് ആർ ഇൻ ദ സെയിം ഡയറക്ഷൻ, what is the apparent frequency heard by the listener? Nu1 is equal to V minus VL divided by V minus Vs into nu. Okay, ഇനി സോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷനും അതേപോലെ തന്നെ ലിസണറിൻ്റെ ഡയറക്ഷനും അനുസരിച്ച് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് കൊടുക്കുക. സോ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ 7 കേസസ്. ഓക്കെ, ഗോട്ട് ദ ഐഡിയ? ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.